the woman of God, Shukuru mtumishi wa Mungu, Pastor Frida, forgiveness this afternoon. Mchana huu wa leo. And I give God glory and honor. Ninampa Mungu utukufu na heshima. Also for the baba of this house. Na pia kwa ajili ya baba wa nyumba hii. Apostle Ndunguru. Mtumishi wa Mungu Mtume Ndunguru. We honor you. Tunakuheshimu sana. And we thank God for your life. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. That's why we are here this afternoon. Ndio maana tuko hapa jioni ya leo. Somebody say amen. Mtu mmoja mwambie jirani yako amina kubwa. Amen. Before I came here, kabla sijaje hapa, I spoke with my husband. Nilinena na mume wangu. I've told him that I'm going to Uzimatele. Nikamwambia ninaelekea kule Msakuzi Uzimatele. And he gave me permission to be here this afternoon. Na akanipa kibali jioni hii ya leo mimi kuwepo hapa. So my husband Christopher, kwa hiyo mume wangu aitwaye Christopher, he sends greetings to you apostle. Anatumia salamu watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. The woman of God and the entire church. Na pia kwa mtumishi wa Mungu, mama mchungaji na kanisa zima wote nasalimiwa na baba yetu Christopher. Amen. I really appreciate my husband so much. Kweli ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mume wangu. For giving me opportunity. Kwa kunipa mimi fursa. To do what God has called me to do. Kufanya kile Mungu ambacho aliniita nikifanye. For giving me freedom. Kwa kunipa uhuru. To save my Lord Jesus. Kwa mimi kumtumikia Bwana wangu Yesu Kristo. Amen. Amina. For those people who do not know, I travel a lot. Kwa wale ambao hawajui mimi ninasafiri sana. And to have a husband who can release you all the time. Ambaye kuwa na mume ambaye anaweza kuniruhusu kila muda. To travel to the nations. Kuenda kwenye mataifa tofauti duniani. We need to appreciate him. Lazima kwa kweli nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya mume wangu. So may you support and appreciate my husband. Kwa hiyo naomba tupige makofi kwa ajili ya baba yetu Christopher anayemruhusu mama yetu kufanya kazi ya Mungu nchi tofauti ulimwenguni. Amen. Amina watu. And secondly, I would like to acknowledge the presence of all this leadership. Tambua uwepo wa viongozi wote wa kanisa hili. The men and women of God. Wanawake na wanaume watumishi wa Mungu. May the Lord bless you. Mungu awabariki wote. Somebody say amen. Mtu mmoja sema amina kubwa. I believe that God has a word for you today. Ninaamini kwamba leo Mungu analo neno kwa ajili yako. And I know that you will never go back home the same. Na ninajua hutaenda nyumbani kama vile ulivyokuja. I believe God is going to touch us. Ninaamini kwamba Mungu ataenda kutugusa. God is going to deliver us. Mungu ataenda kutukomboa. God is going to heal us. Mungu ataenda kutuponya. I know and I believe in my heart. Najua na ninaamini katika moyo wangu. Because His presence is here Kwa sababu already. uwepo wa Mungu tayari uko mahali. Somebody say amen. Mtu mmoja sema amina kubwa. So the theme of tonight. Kwa hiyo jumbe mkuu wa jioni ya leo. Time for your restoration is now. Muda wa kurejeshwa kwako ni The sasa. time for your restoration is now. Muda wa kurejeshwa kwako wewe ni sasa. Let us open. Naomba sasa tufungue Our Bibles. Biblia zetu tulionazo according to the book of Joel chapter 2. Kutokana na kitabu cha Yoeli sura ya 2. Verses 18 to 27. Kuanzia mstari ule wa sura ya 2 kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 27. The book of Joel. Kitabu cha Yoeli, naomba tufungue watumishi wa Mungu. Chapter 2. Sura ya 2. Verses 18 to 27. Kuanzia ule mstari wa 18 mpaka wa 27. I'm going to read in the name of Jesus. Nitaenda kusoma katika jina la Yesu. The Bible says, Biblia inasema, then will the Lord be jealousy for his land and pity his people. hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake akawahurumia watu wake. Here the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and you shall be satisfied therewith, and I will no more make you a reproach among the heathen. Okay. But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into the land barren and desolate, with his face towards the east sea, and his hinder part toward the utmost sea, and his stink shall
and his ill favor shall come up, because he has done great things. Fear not, O land, and be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Be not afraid, you beasts of the field, for the pastures and the wilderness do spring, for the trees beareth her true fruit, and the fig tree and the vine do yield their strength. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. And I will restore to you the years that the locust has eaten, the cankerworm, the caterpillar, and the palmworm, my great army, which I sent among you. And you shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that has dealt wondrously with you. And my people shall never be ashamed. And you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else. And my people shall never be ashamed. Yoeli sura ya pili kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 27, nitasoma kama ilivyoandikwa. Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Mstari wa 19. Bwana akajibu akawaambia watu wake, tazama, nitawaletea nafaka na divai na mafuta, nanyi mtashiba kwa vitu hivyo, wala sitawafanya tena kuwa aibu kati ya mataifa. Mstari wa 20. Lakini jeshi lilitoka kaskazini, nitaliondoa mbali nami nitalifukuza mpaka nchi ya ukame na ukiwa. Sehemu yake iliyo mbele itaingia katika bahari ya mashariki, na sehemu yake iliyokuwa nyuma itaingia katika bahari ya magharibi. Na uvundo wake utapanda juu, na harufu yake mbaya itapanda juu, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Nchi, usiogope, furahi kushangilia, kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche, na huo mti unazaa matunda yake mtini, na mzabibu inatoa nguvu. Mstari wa 23. Furahini basi enyi wana Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wetu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika na kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu za kupepeta zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na kwa mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, parale na madumadu, tunutu, jeshi langu kubwa ninalotumia kati yenu. Mstari wa 26. Nanyi mtakula chakula tele cha kushiba, na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu, aliwatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayari kamwe. Mstari wa 27. Nami mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayari kamwe. Roho hawatatayari kamwe. Amen. Amina. Let us pray. Naomba tuinamishe vichwa tuombe. Everlasting Father, Baba wa milele, I come before you tonight in the name of Jesus. ninakuja mbele zako jioni hii katika jina la Yesu. I want to give you honor Nataka nikupe heshima and glory, na utukufu, because you are worthy to be kwa sababu glorified. wewe unastahili kutukuzwa. You are Alpha, Wewe ndio Alfa, Omega, wewe ndio the mwisho, beginning wewe ndio and mwanzo the end. na mwisho. Father, I thank you for your presence. Baba, ninakushukuru kwa uwepo wako. Right now, Sasa I pray ninaomba in the name of Jesus katika jina la Yesu, that I may empty myself, ili kwamba mimi niwe tupu, so that you can fill me, oh God. ili wewe uweze kunijaza. Fill me with your power. Nijaze na nguvu zako, Fill me with your word. nijaze na neno lako, Fill me with your grace. nijaze na neema yako. Put, my Lord, your word into my mouth. Bwana, ukaweke neno lako katika kinywa changu. Touch once again in my mouth, oh God. Gusa tena kinywa changu, e Bwana. I really humble myself, King of glory, Ninajinyenyekeza wewe, mfalme wa so utukufu, that you can exalt unto me. ili wewe ukainuke zaidi. I thank you, oh my Lord, Ninakushukuru e Bwana, that surely na hakika Holy Spirit is going to take over Roho Mtakatifu
utachukua nafasi and speak to your people. na ukanene na watu wako. At the end of the service, Na mwisho wa ibada we shall say we went to the house of God na tutasema tulienda nyumbani mwa and we Bwana have seen God in na action. tumemwona Mungu katika In matendo. Jesus' mighty Katika name, jina kuu la Yesu Kristo I have prayed. nimeomba. And the people of God shall Na say watu amen. wa nyumbani mwa Bwana waseme amina kubwa. Amen and Amina amen. na amina. People of God, Watu wa Mungu, the theme of today is ujumbe wa leo ni kwamba time for restoration is muda now. wa kurejesha ni sasa. Time for restoration is now. Muda wa kurejesha ni sasa. The key word here is restoration. Ni urejesho. The key word is Neno restoration. la ufunguzi ni urejesho. So when we say restoration, Tunaposema urejesho, according to the dictionary, kutokana na kamusi, it means ina maana is an action of returning something to a former owner, ni tendo la kurudisha kitu kwa mtu aliyekuwa na kimiliki mwanzo. or a place or a condition. Kwa ni sehemu au ni hali fulani. But according to the biblical definition, Kutokana na tafsiri ya Biblia, restoration is urejesho ni as to bring back to or put back something to a former ni kurejesha au ni kukiweka kitu katika hali or original state. katika hali yake ya uhalisia hiyo ilivyokuwa So mwanzo. this means Kwa hii ina maana the word restoration neno urejesho is to receive back ni kupokea tena more than has been lost, zaidi ya kile kilichokuwa kimepotezwa. to the point where the final state Hii katika hali ambayo mwisho kabisa is greater than the original ni condition. zaidi kuliko ya ile hali ilivyokuwa mwanzo. Hallelujah. Haleluya. So the Bible says Kwa hiyo Biblia inasema there was a terrible plague of locusts, kulikuwa kuna wadudu wengi sana nzige, followed by a severe famine wakijana majanga ya aina fulani throughout the land. yalikuwa katika ardhi yote. Then Joel, Kwa hiyo Yoeli, nabii Yoeli yes, sent words of warning to Judah, aliweza kutuma neno la tahadhari kwa Yuda, and he appealed to all the people na akawaambia mbele za watu wote and all the priests na makuhani wote of the land. katika ardhi hiyo. Number one, to fast. Jambo la kwanza aliwaambia wafunge. Number two, to humble themselves. Jambo la pili aliwaambia wajinyenyekeze. Number three, Jambo la to tatu seek God's wamtafute Mungu for forgiveness. kwa ajili ya msamaha. Hallelujah. Haleluya kabisa. And he said, if they will respond, Na alisema kama wataitikia, they will be renewed materially watafanywa upya and spiritual blessings na baraka zao za kiroho for the nation. kwa ajili ya taifa hilo. Somebody say amen. Mtu mmoja wa Mungu aseme amina. Amen. Amina. I believe everybody know who Joel is. Naamini kila mtu anamjua mtumishi wa Mungu He na was nabii a wa Mungu. prophet of God. Alikuwa ni nabii wa Mungu And he gave a word to the nation of Judah. na alitoa neno katika taifa hili la Yuda, Let them do whatsoever God has spoken to him. wafanye kile ambacho Mungu alinena naye, And they did it. na walifanya. They obeyed the voice of the Lord. Walitii sauti ya Mungu. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme So amina. this is just the background to see where we are coming from. Hii ni tunaangalia kule tuliko ambako tulikotokea. Amen. Amina. So people of Kwa God, hiyo watu wa Mungu, there are many things kuna mambo mengi in this world katika ulimwengu huu that can be restored. ambayo yanaweza kurejeshwa For kwa example, mfano property, vitu, broken cars, magari yaliyoharibika or the houses, au nyumba zilizochoka, even the relationship between a man and a woman. mahusiano kati ya mwanamke They na mwanaume can be restored. yanaweza kurejeshwa. But there is one thing Lakini kuna jambo moja that can never be restored. ambalo haliwezi kurejeshwa. And this is time. Hii ni muda. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amina. But there is one thing Lakini kuna kitu that kimoja can never be restored. ambacho hakiwezi And kurejeshwa, this is called time. na hii inaitwa muda. You cannot restore time. Huwezi ukarejesha muda. Time flies and it does not return. Muda unakwenda na hata siku moja hauwezi kurejea. Years pass and we never get back. Miaka inaenda lakini hairejei kurudi nyuma. Remember, Kumbuka, we are now Sasa in April. tuko mwezi wa
wa 4 huu. And can you imagine? Unaweza We ukashangaa leo cannot kushika. go back Hatuwezi kurudi to nyuma. January 2025. Kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka It has 2025. gone. Muda ushaenda. Hallelujah. Hallelujah. But today, Lakini leo God is speaking to us. Mungu ananena na sisi. God is speaking to Mungu you. ananena na That wewe. I will restore to you Nitarejesha kwako the years miaka that the locust has ambayo eaten. matumano na tunutu wamekula. Hallelujah. Hallelujah. This means Ina maana that I will restore to you the time kwamba wewe that katika the locust has been eaten. akarejesha ule muda ambao uliliwa na This wewe. is the promise of God Hii ni ahadi ya Mungu to you and I, kwangu na that wewe, we can see even time can be restored. kwamba hata muda unaweza ukarejeshwa. People of God, Watumishi wa Mungu, time can be restored. muda unaweza ukarejeshwa. Hallelujah. Hallelujah. Do you know what? Unajua nini? There is nothing impossible with God. Hakuna jambo With lililogumu kwa God, Mungu. all things are possible. Kwa Mungu yote If you yanawezekana. believe, Mpaka ukiamini. can I hear a big amen? Unaweza kusikia amina kubwa, watumishi wa Mungu. Amen. Do you know what? Unajua nini? We serve the God of miracles, Tunamtumikia Mungu wa the miujiza, God of signs, the Mungu wa ishara, God of wonders. Mungu wa We miujiza. serve the God of impossibilities. Tunamtumikia Mungu ambaye anafanya yale yaliyoshindikana. Hallelujah. Hallelujah. People of God, Watu wa Mungu, you cannot restore the years. huwezi kurejesha miaka, It is impossible to restore time. kurejesha muda, But today, lakini leo I came to declare nimekuja kutangaza that kwa every impossibility kila lililogumu in your life, katika maisha yako, the Lord is going to restore to you. Bwana atalirejesha kwako. Every impossibility Kila lililogumu in your life, katika maisha the yako, Lord is going to restore. Bwana ataenda I kulirejesha. don't know what you are passing Mimi through. sijui nini I don't unapitia, know what is your challenge. mimi sijui changamoto But gani unapitia, tonight, lakini jioni ya the leo Lord can restore time. Bwana kama anarejesha He's going muda, to restore anything. ataenda kurejesha chochote. Hallelujah. 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 Today, Leo I came to declare nimekuja kutangaza every time kila that muda you have lost, ambao the umepoteza, Lord is going to restore Bwana ataenda to kurejesha you in Jesus' kwako name. katika jina Do la not Yesu. fear. Usiogope, Do not become angry. usiwe na That hasira. I've lost a lot of time in my life. Umepoteza muda sana. This is the time. Huu ndio muda, And this is the season. Na haya ndio But majira. the Lord is going to do it for Bwana you. ataenda kufanya kwako. Somebody shout Mtu hallelujah. mmoja asema haleluya. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. People of God, Watu wa Mungu, the harvest, the Bible says, the harvest was completely wiped out. Biblia inasema kwamba mavuno yote yalikuwa yameliwa. And then people, God's people suffered. Watu wa Mungu walipitia changamoto nyingi, Suffered the destruction of their entire harvest. uharibifu wa yale mavuno yao yote, Because of the locust kwa sababu ya hawa wadudu waliokuwa that destroyed their ambao crops. nzige walikula haya mavuno, Because of the locust kwa sababu ya hawa nzige that destroyed complete their ambao crops. walikula mazao yote. I don't know to whom I'm talking Mimi about. sijui ni nani naongea naye, What type na aina gani of destruction ya uharibifu that the enemy ambao adui has done for you? ambaye amefanya kwako. I'm asking someone who's listening to Namuuliza me. mtu ambaye ananisikiliza mimi, What type ni aina gani of destruction ya uharibifu that the locust has ambaye done for hawa you? nzige wamekula kwako? But the promise is Lakini ahadi ya Mungu, God is going to restore Mungu ataenda to kurejesha you kwako whatsoever chochote you kile have lost. ambacho ulipoteza. Have you lost anything? Je, hujapoteza kitu chochote? And if you have lost Na it, kama umepoteza, the Lord of restoration Bwana wa kurejesha is in the house today. yuko nyumbani mwa Bwana He's going leo, to restore you. atarejesha He's kwako, going to restore you. atarejesha. Somebody shout Mtu hallelujah. mmoja asema haleluya. Amen. Amina. Am I talking to someone? Sijui naongea na mtu, Am I talking to sijui someone? naongea na mtu. Hallelujah. Haleluya. The Bible also says Biblia pia that inasema the Lord became jealousy Bwana akawa na wivu for his land, kwa ajili ya ardhi yake, and he had sympathy na alikuwa ana on huzuni his people. juu ya watu wake. And God told the people, Na Mungu alipomwambia watu, behold, akasema tazama, I'm sending you grain, ninatuma kwako kijana wine, na kupa watu. and oil. Chakula. Yes, na Hallelujah. na chakula na mafuta. And I will no more make you a reproach among the heathen. Tena wewe kati ya
wasioamini. Hallelujah. Hallelujah. So the Lord is promising you the life Anatupa ahadi that katika He jina is not going to make you reproach. kufanya wewe He's not going to disgrace you hatakwenda kukudhalilisha among the heathen. kati ya hao wasioamini. Hallelujah. Hallelujah. And then the Lord declares, Na Bwana anatamka, return to me nirejeeni mimi with all your heart, na mioyo yenu yote, with fasting, kwa kufunga, with weeping, kwa with kulia mourning, na kwa kuhuzunika. and God's people Kwa watu wa Mungu obeyed the voice. walitii The sauti. Bible says Biblia inasema they prayed, waliomba, they fasted, walifunga, they cried, na walilia, and they mourned. na walihuzunika. Hallelujah. Hallelujah. After doing all these Kwa things, kufanya haya the yote, Bible makes me to understand Biblia inanifanya that nielewe God answered their prayer Mungu aliisikia maombi yao and restored and Na He sent them akawarejesha. again grain, na akawapa wine, and kila oil. vitu walivyokuwa stahiki kwao. Hallelujah. 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 The Bible says God spoke to them, return to me Biblia inasema rejeeni kwangu with all your heart, kwa mioyo yenu yote, with fasting, kwa kufunga, with weeping, kwa kulia and with mourning. na kwa kuhuzunika. People of God, Watu wa Mungu, I came to declare to you, nimekuja kutangaza kwenu there is power kuna nguvu in prayer. katika maombi, There is power kuna nguvu in fasting. katika kufunga. That's why the Bible says Hivi ndio maana Biblia that inasema other things cannot come out of you vitu vingine until hawezi by kutokea prayer and mpaka kwa fasting. kufunga na kuomba. People of God, Watu wa Mungu, we need to humble ourselves tunahitaji to tujinyenyekeze pray kwa kuomba and fast na kufunga in order to receive ili tuweze what kupokea God has ordained for ambacho us. Mungu alichokitamka juu yetu. Somebody say amen. Mtu mmoja sema amina.